welcome back. It's Brand here today. Tupo na video mpya ambayo tutaenda ku review na unbox. Hii device ni smartwatch ya A9 Ultra. So make sure subscribe, uangalie video mpaka mwisho kwa sababu tutaongelea everything kuhusu hii saa. So make sure subscribe. Okay, so it's better tuanze na unboxing tuone what's inside here ili tuweze kufanya review. As kama unaweza kuona from here imekuwa included na earpods ambayo pia ni package ya hii smartwatch. So tufanye unboxing then tuone ndani kuna nini. Okay, unboxing ya hii saa iko very easy kwa sababu box venye unaona imekuwa kwa behind imechorwa almost wameweza copy everything from Apple Watch, na hapa tuna earpods. Ni device ambayo unaweza kutumia kwenye App Store, unaweza kutumia kwenye iPhone, pia kwenye Android devices. So tulifanya kufungua, it's very easy, haina complication kwenye kufungua. Okay, ndani ya box unakutana na mikanda miwili. Wa kwanza ni blue ambako pia unaweza ukachange kutokana na mapendeleo yako. Wa pili ni wa plastic, una feel very good kushika, iko very soft. Hii ni black. Then hapa tunakuwa na earpods ambazo ziko within this package. Hizi nazo tutazifanyia review. At last tuko na device yenyewe. Sasa kama unavyoona ni very, yani iko super sana kwa muonekano. Everything from this side tuna controls, hapa pia tuna button, hapa tuna speaker I guess, kuna microphone hapa, na hizi pia ni sensors zinazotumika kusense pressure ya damu, mapigo ya moyo, everything. Tuta review hizo baada kwenye video. So tutoe hata karatasi. Okay, this is a screen as you can see. Nimependa kwa sababu producers hawajaweka base kubwa kwenye screen, so inakupa the wide area wewe kufunction na saa yako. Iko very thin, sio kubwa, tofautisha na saa zingine za smartwatch ambazo ni za bei rahisi. So it's better tuendelee na full review ya hii device. Okay, after all those devices inside the box, pia tunapata hapa tuko na charger kucharge hii saa ambayo ni magnetic na attach kwenye saa magnetic. So hapa tuko na user manual, jinsi ya connect na kutumia and different functions. Hapa tuko na I get this, hii ni charger ya hizi earpods. Okay, so the last thing ni user manual pia na jinsi ya pia kutumia. So that's all ambao unaipata kwenye boxi. So let's focus on these devices. Okay, from unboxing, now it's better to ongelea kuhusu price ya hii pamoja na hizi earpods. I mean the full package ya hii saa almost ina cost from 50 to 60k, from 50 to 60, ina depend na duka lenye uta purchase, ambako kulipia hii hapa ni kwa 60. Nimepata full package ambayo mikanda miwili, hii mikanda, nimepata earpods na nimepata watch yenyewe. So pia kuna variety nyingine ya saa ambazo ni same producers lakini zinatofautiana tu kwenye uwezo na ability ya saa. Pia zinaanzia from 20k up to even mpaka 100,000 na hivi.
yeah, almost laki moja. So difference kubwa between hizi saa ni kwamba zitatofautiana tu capacity ya battery capacity, na pia uwezo wa saa yenyewe from functioning, connecting and using, ambako utakuwa unaitumia kwa kutumia access ya simu yako kwenye app ambao watakuwa wamekuwekea kwenye instructions. So hiyo ndo price. It's affordable. Anyone mwenye anapenda cool gadgets anaweza kununua hii. It's not, sio price ya mtu kusema unajiumiza. Alright. So now tuhamie kwenye segment nyingine kuhusu connectivity. Okay. Connecting, tujaribu kuweka mikanda. Tutumie hii ya black. Mikanda yake ni very easy to connect kwa sababu ni mikanda ya ku swipe in, kama hivyo. And huu mwingine pia ni ku swipe in hivyo. Then hapa inakuwa already umeconnect. I guess mtu megeuza huu. Okay, hiyo ni hivi. Naweka kama hivyo. Then hapa inakuwa tayari saa yako ipo connected kwenye mikanda yake. Yeah. Hapa inakuwa already. So tufanye ku boot up. Kuiwasha. Sa hapa I guess haina charge. Let me boost it for some minutes, then we'll come back and boot it up. Okay, after kuiboot for some minutes, sasa hivi tuiwashe. Okay. Yeah, iko very fast kwenye kubuta, ichukui muda kuhusu masuala ya kuwaka. So hii ndo device yenyewe sasa. Iko very sensitive, touch yake iko very sensitive. High delay wala haileti lagging wakati wa kutouch. Yeah, iko very good. And I feel very awesome good in touching. Yeah, hizi ni certain function ambazo unazipata huko. So that's all about booting and its functions. So let's talk in deep about functions zake. Okay, now tuangalia the full properties ambazo unazipata kwenye hii smartwatch ya A9 Ultra. Okay, so hii saa tutakusema ni saa ambayo ina simplify the usage za simu yako bila kutumia simu, kwa sababu hii saa inakupa option ambayo ni lazima connect na your smartphone kupitia app ambayo utaipata kwenye unakuwa provided na QR code ambayo after scanning it itakupa accessibility kwenye application ya hii smartwatch ambayo ni Fit Pro app, utaipata kwenye iOS and even on Android. Sasa the app inakupa full control of this watch, kuanzia kumanage your messages, callings, alarm, music, camera and everything. So inakupa option kwamba when you are uko mbali na simu yako, then unapata notification, maybe ni simu, ni message, simu inakupa notification, yani inakuwa ni full, yani hii inakuwa like a full smartphone. Sasa hii despite na functions za kama hizo ambazo unaweza kufanya kwa kupitia hii saa, pia inakupa options ambazo zinaweza kusaidia kutrack afya yako kupitia hizi sensors ambazo zimekuwa chini ya saa, kwa sababu utakapovaa saa kwa hivi inakuwa ina track kupitia mishipa yako ya damu. So hizo properties za afya ambayo inakuwa ni kwenye sport mode, ina uwezo wa kufanya tracking ya hatua zako kwa siku kama ni mtu mazoezi. Pia
inaweza kukupa option ya kuangalia burn calories ngapi wakati unafanya mazoezi, maybe unakimbia, unafanya jogging, inakupa tracking ya full time ambayo umefanya. Pia despite hizo, ina uwezo pia kupima blood oxygen, ina uwezo pia kupima sleep. Wewe umelala usiku inakupa sleep, yani inafanya tracking ya wewe usingizi wako kuanzia umelala mpaka asubuhi. Inakupa pia time ambayo when you have the deep sleep, when's evil. Then despite that also una uwezo wa kufanya kuongea na simu kupitia hii. Umpata simu, mpigiwa simu, then hauko kwenye mazingira ambayo utaweza kupick up simu. Kupitia hii saa una uwezo wa kupick up your phone and ukaongea na ukasikilizana na mwenye kupigia very comfortable. And the last feature ambayo iko very amazing about this watch ni kwamba unakuwa umemisplace your smartphone. Sasa ule muda wa kutafuta smartphone yako where umemisplace wapi, kupitia hii unakuwa na option ya kutrack smartphone yako. Unakuja kwenye upande wa apps, then kuna hapa unaweza kustart kulocate your smartphone kupitia hii. Hii itafanya kuconnect na simu yako, uko tayari kusha connect na Bluetooth. Then after connecting itaweza ku beep sound kwenye smartphone yako, so itakuwa ni easy kuipata. So hizo ni properties ambazo utazi recognize as soon as umepata hii saa. So despite from that, hii inaweza kukupa chance ya personal configurations. Personal configurations inamaanisha kwamba everything in this smartwatch unaweza control by yourself, starting from the display ya saa ambayo wenye utataka wewe. Ziko a lot of variety. Unaweza pia kutengeneza an avatar ambao utaweza kudisplay hapa kwenye upande wa hii saa kwenye display. So kwa kumalizia, tukasema tukiangalia kwenye upande wa charging, hii saa nimekuwa nikiitumia for almost like 3 days. Nimefanya single charge, nimecharge kwa siku moja. Kwa siku moja nimetumia almost saa na nusu kuicharge, imekuwa full. Then after that nimetumia like 3 days for a single charge, 3 days. Then everything in a function vizuri and charge iko very awesome. So kwa price na kitu chenye tukicompare price ya hii na product yenyewe, tunaweza kusema ni kitu, yani it's worth it. Price na product it's super, yani viko vinaendana. Sio kwamba ni kitu umelipia bei kubwa sana alafu unakuja unakuta umepigwa. Hapana, hatuwezi kusema umepigwa kwa sababu inaendana na bei yenye umelipia. Tukiachana na saa yenyewe, kuongelea saa yenyewe, tunaweza tukaangalia pia kwenye upande wa earpods, ambapo pia earpods na hii saa zina haki ya kufikia hiyo bei, kwa sababu earpods zenyewe zina look very premium. Despite ya cover yake ziko very good, ndogo, zina feel comfortable ukitumia, wakati unatumia ziko very comfortable. Pia zote hizi zilizokuja kwenye package yake ziko very awesome, tofauti na saa ambayo unakuta umelipia bei ghali then unakuta iko vibaya, mtu hujaipenda. Hii actually mimi nimeipenda, design yake, mikanda, comfortability unapotumia kwenye mkono, everything keep awesome. So that's about this video. Thank you for watching. Make sure to subscribe, share this video to your friends, and I'll catch you to the next time. Peace.